Assalamu alaikum. Basic pattern making. Today I'll deliberately explain what is pattern making process. Pattern making is blueprint for the garments on the basis of which is the fabric is cut. It is the technical drawing or drafting of a garment. Standard size chart, dress forms or figure are measurement are then converted into 2D pattern and made garments are made from them. Pattern making ebook in which is you can learn yourself. Standard measurement point. So I make 5 item pattern making ebook like T-shirt pattern drafting and drafting. Phase 15 step 1 to 50. Shirt pattern draft and drafting. Phase 23 step 1 to 31. Trouser or pant pattern drafting, draft and drafting. Phase 20 step 1 to 33. Coat or blazer pattern draft and drafting. Phase 28 step 1 to 29. Fading jacket pattern draft and drafting. Phase 1 to 28 step 1 to 56 step 8 pattern drafting processing. Trouser pant pattern making step 1 length, waist, hip, thigh, front rise, back rise, knee and bottom hem, waist height, waistband height. Step 2 all mark start from 0 step 0 to step 1 step 2 a all pattern making like K step by step, like this way step. Step 6 pen pattern draft and drafting. Step 7 trouser or pant pattern draft and drafting. Step 8 trouser and pants drafting and drafting. Step 9 trouser or pants pattern making ebook. Step 10 anyone can buy 5 item pattern making ebooks for start making your own patterns. প্যাটার্ন তৈরি ইবুক যে কেউ নিতে প্যাটার্ন তৈরি ইবুক যে কেউ নিজে প্যাটার্ন তৈরি কাজ শুরু করার জন্য 5টি আইটেম বই কিনে নিতে পারেন। আমি এই বইটি কেনার জন্য যোগাযোগের জন্য আমি ভিডিওর মধ্যে একটি নাম্বার দিব, এই নাম্বার আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। 5টি বই দিয়ে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন প্যাটার্ন মেকার হতে পারবেন। স্টেপ বাই স্টেপ আমি 5টি আইটেমের বই তৈরি করছি। পিডিএফ ফাইল হিসাবে আমি ইমেলের মাধ্যমে ডেলিভারি দিব। বইটির দাম জানার জন্য আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন।